Пум. Штука, которую я хочу посмотреть вместе с вами сегодня, это обращение Шварцнеггера к россиянам. Феноменальное. Реально феноменальное. Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you. Terrible things that you should know about. But before I talk about the harsh realities, let me just tell you about the Russian who became my hero. In 1961, when I was 14 years old, a very good friend of mine invited me to come to Vienna and to watch the World Weightlifting Championships. I was in the audience when Yuri Petrovich Vlasov won the World Championship title, becoming the first human being to lift 200 kilograms over his head. And somehow a friend of mine got me backstage. All of a sudden there was a 14-year-old boy standing in front of the strongest man in the world. I couldn't believe it. He reached out to shake my hand. I mean, I still had a boy's hand. He had this powerful man's hand that swallowed mine. But he was kind, and he smiled at me. I will never forget that day. Never. I went home and I put his photo above my bed to inspire me when I started lifting weights. My father told me, Мне кажется, или он с каким-то странным акцентом говорит, у него фамилия Шварцнеггер. Он из Австрии. У него английский язык не родной. Конечно, нет, даже при том, что он большую часть жизни живет в Америке, он из Австрии. to take down that picture and to find a German or an Austrian hero. He got really angry and we argued back and forth. He didn't like Russians because of his experience in the Second World War. You see, he was injured at Leningrad, where the Nazi army that he was part of did vicious harm to the great city and to its brave people. But I did not take the photograph down, no, because it didn't matter to me what flag Yuri Vlasov carried. My connections to Russia didn't stop there, by the way. Oh, it actually deepened when I traveled there with bodybuilding and for my movies and met all my Russian fans. And on one of those trips, I remember, I met Yuri Vlasov once again. It was in Moscow during the filming of Red Heat, which was the first American movie allowed to film in Red Square. Тут нужна вставка He and I spent the whole day together. с кокаином. He was so thoughtful, so kind, and so smart, and of course, very giving. He gave me this beautiful blue coffee cup, and ever since then I've been drinking my coffee out of every morning. Now the reason why I'm telling you all of those things is that ever since I was 14 years old, I've had nothing but affections and respect for the people of Russia. The strength and the heart of the Russian people have always inspired me. And that is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine and what is happening there. No one likes to hear something critical of the government. I understand that. Вот я уже смотрел это обращение, то есть я не собираюсь делать вид, что я впервые его вижу, но мне хочется с вами поделиться этим, потому что, конечно, между нами есть культурная пропасть. И Шварценеггер трогательно думает, что нам неприятно слышать правду про наше правительство, но Шварценеггер также трогательно думает, что большая часть людей просто не знает, что происходит, и если им рассказать, то они ужаснутся. Ужас в том, что большая часть людей знает, и они согласны, они рады, они счастливы. Вот это самое страшное. И, честно говоря, мне больно от этого видео, потому что у меня есть ощущение, что он думает про людей лучше, чем дела обстоят на самом деле. Потому что с его позицией, единственная причина, почему это может происходить, люди просто не знают, просто надо им рассказать. А на самом деле все немножко сложнее. But as a longtime friend of the Russian people, I hope that you will hear what I have to say. And may I remind you that I speak with the same heartfelt concern
as I spoke to the American people when there was an attempt. Но стоит отдать ему должное, он говорит с предельным уважением, он предельно... Мало кто из западных звезд настолько уважительно, с таким пиететом бы высказывался, обращаясь к народу России сейчас. То есть, ну, это очень положительно характеризует самого Шварцнеггера. Attempted insurrection on January 6th last year, when a wild crowd was storming the US Capitol, trying to overthrow our government. You see, there are moments like this that are so wrong, and then we have to speak up. And this is exactly the same with your government. I know that your government has told you that this is a war to denazify Ukraine. Denazify Ukraine? This is not true. Ukraine is a country with a Jewish president, I might add, whose father's 3 brothers were all murdered by the Nazis. You see, Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. This is not the Russian people's war. No. As a matter of fact, let me tell you, what you should know is that 141 nations at the UN voted that Russia was the aggressor and called for it to remove its troops immediately. Only 4 countries in the entire world voted with Russia. That is a fact. See, the world has turned against Russia because of its actions in Ukraine. Да, эти 4 страны, это, если мне не изменяет память, Беларусь, Северная Корея и Эритрея. Эритрея — это в Африке. Это одна из самых бедных стран в мире. Возможно, там до сих пор едят людей. В Беларуси точно едят, там кровавый людоед президентом себя называют до сих пор. В Северной Корее Северная Корея. Но вот наши ближайшие стратегические партнеры и друзья. Я часто об этом говорю, что принимая то или иное решение, неплохо иногда взвесить, в каком обществе ты окажешься в том или ином случае. Вот, выбрав вот эту скотскую войну, нам определили место в одной лодке с Северной Кореей, Белоруссией и Эритреей. Хотя, честно говоря, учитывая то, что, вероятно, там едят людей, вероятно, человек, который был делегирован в ООН от Эритреи, просто не понял, как работает пульт для голосования. Возможно, он пытался его съесть в этот момент и случайно нажал, что он, типа, против. Ну, либо Эритрея скоро выделят большой кредит на что-нибудь. Bombs, including a children's hospital and a maternity hospital. 3 million Ukrainian refugees, mainly women, children and elderly, fled their country, and many more are trying to seek to get out. It is a humanitarian crisis. Because of its brutality, Russia is now isolated from the Society of Nations. You're also not being told the truth about the consequences of this war on Russia itself. I regret to tell you that thousands of Russian soldiers that have been killed. They have been caught between Ukrainians fighting. Да, это, кстати, отдельный сволочизм, потому что Россия не забирает тела своих солдат. Украина говорит, типа, ребят, у нас тут ваши трупы, ваших сыновей. Не хотите похоронить их по-человечески там? Ну, мы готовы отдать. Говорят, нет. Нам за каждый труп придется платить их семьям по 7 миллионов рублей, Путин сказал. Ну его нахуй, оставляйте себе эти трупы сами. У нас же 7 миллионов платят за подтвержденные трупы. Поэтому не, мы ничего не забираем. Так что... Родина тебя не забудет, сынок, говорят они. Родина тебе не вспомнит. Fighting for their homeland and the Russian leadership fighting for conquest. Massive amounts of Russian equipment have been destroyed or abandoned. The destruction that Russian bombs are raining down upon innocent civilians has so outraged the world that the strongest global economic sanctions ever taken have been imposed on your country. Those who don't deserve it on both sides of the war will suffer.
The Russian government has lied not only to the citizens, but to its soldiers. Да, опять же, не лишним будет вспомнить, что Шварценеггер не только бодибилдер и актер, он еще вообще-то был губернатором Калифорнии. Ну, так, не самого маленького штата в Америке. Не самого бедного, не самого захолустного. В общем, это человек, который, ну, реально работал в политике. И он кое-что в этом понимает. Ну и в целом явно не глупый мужик. Some of the soldiers were told they were going to fight Nazis. Some were told that the Ukrainian people would greet them like heroes. And some were told that they were simply going on exercise. They didn't even know that they were going into war. And some were told that they were there to protect ethnic Russians in Ukraine. None of this is true. The fact is that Russian soldiers have faced fierce resistance from the Ukrainians who want to protect their families and their country. When I see babies being pulled out of ruins, I think that I'm watching a documentary about the horrors of the Second World War, not the news of the day. Now let me tell you, when my father arrived in Leningrad, he was all pumped up on the lies of his government. And when he left Leningrad, he was broken, physically and mentally. He lived the rest of his life in pain. Pain from a broken back, pain from the shrapnel that always reminded him of these terrible years, and pain from the guilt that he felt. To the Russian soldiers listening to this broadcast. Ну и, кстати, еще одна позиция, с которой Шварценеггер тоже может говорить. Он сын человека, который воевал на стороне нацистской Германии. Он хлебнул еще и вот этой участи. То есть он может вам рассказать, что ждет ваших детей в случае, если вы если вы выступаете на стороне этой войны. Потому что понятно, что Россия находится на той же стороне, на какой находилась Германия. Вот. Мы-то с вами не на этой стороне. You already know much of the truth that I've been speaking. You've seen it with your own eyes. I don't want you to be broken like my father. This is not the war to defend Russia that your grandfathers or your great-grandfathers fought. This is an illegal war. Your lives, your limbs, your futures are being sacrificed for a senseless war condemned by the entire world. Now, to those in power in the Kremlin, let me just ask you, why would you sacrifice those young men for your own ambitions? To the soldiers who are listening to this, remember that 11 million Russians have family connections to Ukraine. So every bullet you shoot a brother or a sister. Every bomb or every shell that falls is falling not on an enemy, but on a school, or a hospital, or a home. I know that the Russian people are not aware of such things are happening. So I urge the Russian people and the Russian soldiers in Ukraine to understand the propaganda and the disinformation that you're being told. I ask you to help me spread the truth. Let your fellow Russians know the human catastrophe that is happening in Ukraine. And to President Putin I say, you started this war. You're leading this war. You can stop this war. Now, let me close with a message to all of the Russians who have been protesting on the streets against the invasion of Ukraine. The world has seen your bravery. We know that you have suffered the consequences of your courage. You have been arrested, you have been jailed, and you have been beaten. You are my new heroes. You have the strength of Yuri Petrovich Vlasov. You have the true heart of Russia. My dear Russian friends, may God bless you all. Вот. Просто поразительно, насколько Шварценеггер выглядит просто человеком на фоне всего этого. Просто я столько за эти 3 недели видел упырей, вурдалаков, кровососов, мерзавцев, что вид простого, нормального человека, который с нормальным человеческим ужасом говорит о том, что, ребят, это пиздец. Ребят, вы убиваете детей, вы убиваете гражданское население. Которые,
просто внутренне убежден в том, что единственная проблема заключается в том, что людям просто этого не рассказывают. А у нас есть существенное отличие России Путина от Германии Гитлера. В Германии Гитлера очень многое приходилось скрывать. Лагеря смерти, данные об убийствах, о потерях. Ну и тогда и доступа к информации особо не было, манипулировать им было проще. А сейчас есть весь доступ ко всей информации. Да, Россия сбрасывает бомбы на роддома, на школы, на драматический театр. И всем похуй. Люди делятся на 3 категории. Одна, к сожалению, очень малочисленная, которой принадлежу я. Это люди, которые хватают за голову и говорят: вы ебанулись? Это пиздец. Так нельзя. Есть вторая категория, которая зигует, улюлюкает, пишет Z себе на лбу и орет, что да, правильно, так, их еще потом на Берлин пойдем. И есть огромное жующее стадо глухих согласных, которые такие: я не интересуюсь политикой. Я вне политики. И, наверное, вот... Я не знаю, что меня пугает, короче, сильнее. Вторая часть общества или третья из записанных мной. Иногда равнодушие меня даже пугает сильнее, чем горячее одобрение. К сожалению, как правильно было сказано, это жестокая мысль, но не на пустом месте возникшая, что, знаете, когда говорят про гитлеровскую Германию, очень мало кто делает сноску, типа, гитлеровская Германия, кроме тех, кто был с ним не согласен. Обычно это такая очень обобщающая штука. И, в общем, находясь в приличном обществе, тебе приходится потом долго доказывать, что ты не зиговал на площадях, ты не поддерживал это все, и ты вообще не с ними. К сожалению, это такое клеймо, которое ставится по национальному признаку. И, конечно, во многих слоях общества нам придется долго и по много раз объяснять, что мы не с ними.